ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 7 to 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೀಟ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದೇ JEE ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಅದು ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ನೀಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, JEEಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ ಫ್ಲೋ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ will give you the current electricity. ಅಂದ್ರೆ the branch which deals with the flow of electrons or flow of charges is referred as current electricity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now let us see that what are the topics. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ NCERT ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದೋಣ. ಸೆಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ EMF ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Please learn it. Now let us see that what is this electric current. What is electric current anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is nothing but the amount of charge flowing across any cross section of a conductor or of a wire ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಆಂಪಿಯರ್? 1 ಆಂಪಿಯರ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ I is equal to Q by T ಅಲ್ವಾ? If Q is equal to 1 coulomb and time T equal to 1 second, then we can write I is equal to 1 ampere. Andre ampere is defined as that current when 1 coulomb of charge flows through a given area in 1 second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ನ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ is always taken from to be positive direction of flow of positive charge. ಯಾವ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ವೈ ಅಂತಂದಾಗ, ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಇದೋ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇದೋ, ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಲಾ ಏನಾದ್ರೆ ಇದೋ, ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ನ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಫ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ number of electrons is equal to current into time divided by
electronic charge, where E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Now, different case. For example, if I take an orbit inside an atom, there will be nucleus. Let us say, and electron will be revolving. Around the nucleus in a fixed orbit. If I say F ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ frequency of the orbit, not orbit ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, electron, frequency of the electron ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, then current, what is the current in the orbit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Current is equal to, what is that here? Charge by time. What is the charge flowing? It is electronic charge. What is time for one complete rotation? It is capital letter T. We call it as time period ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore, we can write it is E into F ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is Y? F ಅಂತಂದಾಗ we know F is equal to reciprocal of time period ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That is Q by T or E by T, capital T, E into F ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now, in the same manner, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, there is an electron which is revolving in an orbit with some velocity v, and in the orbit of radius let it be small r. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ is equal to ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ E, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್, E into V divided by 2 pi r. So this is also one of the equation to calculate what is the current in an orbit. When electron is revolving with some velocity v ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ದ ಆಂಗುಲಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಂಗುಲಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್? I is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ E into, what is V value here? R into omega divided by 2 pi r. R will get cancel. Therefore, you can write E into omega divided by 2 pi ಅಂತನು ಬರೀಬಹುದು. Because we can write V is equal to R omega. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ is equals to 2 pi by omega. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. Now we have to think how to calculate instantaneous current ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Instantaneous current by I, it is given by mathematically dq by dt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That is, ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the rate of flow of charges. The rate of flow of charges is called current, is called as a current ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ Q ಈಸ್
varying with respect to time. Example ನೋಡಿ, then I can use I equal to dq by dt. Example ನೋಡಿ, for example, if q is changing according to the equation 3t square minus 2t, then they will ask find current at time t is equal to 2 seconds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we can write current is equal to dq by dt. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ I is equal to ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 into t minus 2. They are asking at time t is equal to 2 seconds. Therefore you can write I is equal to 6 into 2 minus 2. 12 minus 2, it is nothing but 10 ampere ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ampere. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಅಂತ? This is how we can simplify. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ current I changes with respect to time, if I changes with respect to time, then the charge flowing through the conductor or through the wire through the conductor is given by, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I is equal to dq by dt ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ dq ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ I into dt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ I into dt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. If you integrate on both sides, then I will get what is the total charge between the two times of interval, that is t1 and t2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is how we can calculate the charge flowing through a conductor, okay, when the current is varying with respect to time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So like that we have to think, and later we have to think about what are the different types of currents. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಕರೆಂಟ್ whose magnitude and direction will not change. Will not change ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. whose magnitude and direction will not change with respect to time. With respect to time is called direct current. So how can you plot the graph? How can you plot the graph? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if I take the time along x-axis, current ನಾವು y-axis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This will represent what is the direct current ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later we have to think about what is the
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ, ದ ಕರೆಂಟ್ whose magnitude and direction will change at regular intervals of time or periodically ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. with respect to time. It is called alternating current. How can you show it through the diagram antandaga? See here, current is taken along x, time is taken along sorry, current is taken along y axis, then I can represent it like this. ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹಿಯರ್? ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ I is the current flowing through the conductor, A is the area of cross section, then we can write current density is current by area, I by A anta ಬರೀಬಹುದು. what is ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if the current is flowing like this and if the area of cross section is making some angle here with respect to current, then we can write current I is equals to J into A cos theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I is equal to J into A ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ J A cos theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ we can write current is equals to J vector dot A vector. What is this theta here? Theta is the angle between the current density and the area ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So like that we can simplify this. For small area, if I take the small area now, then what happens here? For example, there is small surface area like this, and the area is ds. Then how can I write this current antandaga? It is integral J ds cos theta anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. J ds cos theta. This is how we can calculate when the current density varies through a material. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ when the current density changes from one point to another point inside the material or inside the conductor, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡಿ ಎ ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Later we have to think about what is the drift velocity. ನೇನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಓದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್,
ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ electron may move in a random direction inside the conductor. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಕ್ವೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ force on the electrons and will make the electrons to move in a direction opposite to the electric field. Electric field opposite ಆಗಿ electrons ಅನ್ನೋದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಆವರೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ acquired by the conduction electrons inside a metallic conductor on the application of external field. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ v is equals to u plus at, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ we can write v is equal to drift velocity is equal to initial velocity of the electrons is equal to 0 plus what is this a value here, force by mass into time. Therefore we can write ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can write drift velocity is equals to E into capital E by small m into tau ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಏನು tau ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ we call it as ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Relaxation time. Like that we can define drift velocity and we can write expression for drift velocity. Drift velocity ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. What is m called here? M is the mass of the electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And its value is 9.1 into 10 power minus 31 kg. That is about the drift velocity. Now let us move to the next concept. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. tau ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ 1 to here. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್?
time interval between two successive collision of electrons. Two successive collision of electrons is called relaxation time ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And one more thing ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ವಿ ಡಿ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್? ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟೌ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟೌ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಟೂ electric fields for two different electric fields, drift velocity is directly proportional to electric field ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can say drift velocity of the one divided by drift velocity of the second one, and the second electric field is equal to, you can write E1 by E2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೌ ಲೆಟ್ us see here in terms of drift velocity, what is electric current? Electric current inside a conductor, inside a conductor, I is equals to NAE into VD. What is A called here? A is the area of cross section ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ರೀ, ಇದು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. And what is this VD? VD is called as a drift velocity and E is the charge of each electron, illa one electron anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Like that we can get the expression for what is that current, drift velocity and area of cross section. Like that we can think about the proportionality relations also. Illi nodi illi from this I can also write drift velocity is equals to current divided by N E into A. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Later we have to think about what is the Ohm's law. That is a very very famous law anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is it Ohm's law? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Ohm's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we can say that it states that very very important point, that is at physical conditions as the temperature, mechanical strain etc are kept constant. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ವಿ is equals to I into R. I into R. What is this R called? R is called as constant of proportionality
and is referred as resistance ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. So how can you define this resistance here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿವೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Resistance of a material depends on nature of the material, given dimensions, and also temperature. This is how the resistance depends anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now see here how this resistance will arise. ಈ resistance ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See here, electrical resistance is defined as the ratio of potential difference across the ends of the conductor to current flowing through the conductor. Therefore you can write R is equals to V by I anta ಬರೆಯಬಹುದು. What is V called? V is the potential difference, I is the current flowing through the conductor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, I will explain that under the note. See here, for a given material, resistance ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ. ಬಿಕಾಸ್ see here, as the potential difference increases, current will also increases, which implies V by I always remains constant. That is called resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is called resistance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ? And one more thing ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, see here, what is SI unit of resistance? SI unit of resistance ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. and 1 volt per ampere is nothing but ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ m power 1, L power 2, T power -3, A power -2. This is the dimensional formula for resistance. Now let us see here. ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ how this resistance originates. What is the origin of a resistance? Whenever we consider a conductor, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. See here, if I take one electron, after moving some distance, what happens? ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore you can say that resistance ಅನ್ನೋದು how it is originated means resistance will originate from collision of electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. From the collision of electrons. If there is no collisions, there is no resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And that is about the origin of a resistance. Now let us move to the next one. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. How can you define this 1 ohm?
1 ಓಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we know that R is equal to V by I. If V is equals to 1 volt and current is equals to 1 ampere, then R will become equals to 1 by 1, which is equals to 1 ohm anta baribodu. That means ohm is defined as the resistance of a conductor in which unit current will pass when it ends are maintained at 1 volt potential difference. ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. That is how we can define what is the ohm. Now let's move to the next concept, that is electrical resistivity. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See here, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ see here, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. If I take a conductor of length L and having the area of cross section A, then we can say R is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section. Therefore you can say that combine ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ R proportional to L by A ಬರುತ್ತೆ. Removing the proportionality, I can write some constant rho into L by A ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is rho? Rho is called as a constant of proportionality called resistivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. called resistivity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. And see here, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ rho is equal to mass of the electron divided by n into e square into tau. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ. Therefore see here, for a given material resistivity remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because it is just a constant of proportionality ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And it depends on nature of the material and temperature. It depends, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Resistivity depends on nature of the material and temperature. Now let us see what is the resistance of different materials. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ 0 ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗನೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whenever we take the perfect conductor, it is example that is manganese or a constantine, that is the resistivity will become equal to 0. And perfect insulator, infinite resistivity irutte anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Infinite resistance. Though these two are ideal limits. ನೋಡಿ, ಒಂದು 0 ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, see here, electrical resistivity of the substances has a very wide range. Metals ನಿಮಗೆ low resistivity ಇರುತ್ತೆ. What is the approximate value ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻⁻8 ohm meter to 10⁻⁻6 ohm meter ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ
10^18 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10^18 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಗುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹೀಟ್ಗೂ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌ ಲೆಟ್ us see that what is this ohmic devices and non-ohmic devices first. ಏನಿದು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥರ್ಮಯಾನಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಡಯೋಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. These are all examples of non-ohmic devices. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ it will be a straight line. It will be a straight line. And please remember that slope of this IV curve, IV y by x alva, will give you what is the reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance anta heltare. Now later we have to understand what are the limitations of Ohm's law. Ohm's law, limitations of Ohm's law. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ when physical conditions and temperature remains constant. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋಣ. What is Ohm's law in vector form here? ಅಂತಂದಾಗ, see here, we can write J vector is equal to sigma into E vector. J vector is equal to sigma into E vector. What is sigma called here? Where
ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Conductivity of a material. Now let us see the next one. That is variation of resistance with respect to temperature. With respect to temperature. I said that resistance ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. For example, see here, for metals or conductors, for metals or conductors, as the temperature increases, resistance will also increase because number of collisions will increase ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಹಿಯರ್, if I can write RT ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ resistance of a conductor at T degree Celsius. R naught is the resistance of a conductor at 0 degree Celsius. Then we can write ಏನು ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, R is equals to R naught into 1 plus alpha into T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is this alpha here? Where alpha is called as temperature coefficient of resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. y is equal to mx plus c ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೌ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ, ವೇರ್ m is the slope, c is the y-intercept which is equal to r naught. So if you plot a graph by taking temperature in degrees Celsius along x-axis and resistance along the y-axis, ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ y-intercept ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಅದರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And now as the temperature increases ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, resistance will also increase linearly ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. linearly we can say ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಲೋಪ್ is equal to, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, tan theta
Slope of the line is tan theta is equal to, observe this value here. ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. From this equation we can write it is equals to r naught into alpha ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, therefore alpha coefficient of temperature resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, tan theta divided by r naught. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ tan theta nothing but slope of the line or the curve or the graph divided by r naught ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is how we can calculate what is the coefficient of temperature resistance, ಇಲ್ಲ temperature coefficient of a resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And later see here, if R1 is the resistance, R1 is the resistance at T1 degree Celsius, R2 is the resistance at T2 degree Celsius, then we can write, ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we can write alpha will become equals to R2 minus R1 divided by R1 into T2 minus T1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Because we can write final resistance ನಾವು R1 into 1 plus alpha into T2 minus T1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ. That is how we can write temperature coefficient of resistance. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಡಿಸಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ it is a ratio of increase in resistance divided by initial resistance into rise in temperature. Rise in temperature. Like that we can write alpha value. And ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ for metals alpha is said to be positive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. alpha is said to be positive. ಅದೇ ನಿಮಗೆ for manganese and constantine alpha is approximately equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮಗೆ for semiconductors alpha will become negative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. alpha will become negative. Suppose if I take, say this is alpha greater than 0 for metals, it is 0, and this is alpha is negative, that is less than 0. Like that we can show the graph variation of alpha for different things. Now let us move on to the next concept. What is this? Conductivity. Conductivity by the letter sigma. ಏನಿದೆ conductivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Before going to see the conductivity meaning, let us understand about what is conductance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. Conductance generally denoted by capital letter G ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is equal to reciprocal of resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Conductance is defined as reciprocal of resistance. So what is the SI unit of this here? Conductance is mho. Ohm ge reciprocal mho. So like that we can write. That is the conductance of a material. Now let us see what is the conductivity. Conductivity is defined as, ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. See here,
it is defined as the reciprocal of resistivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. reciprocal of resistivity. So conductivity is equal to 1 by rho. And what is the value of this ಅಂತಂದಾಗ, see here, conductivity 1 by rho ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. we know that R is equals to rho into L by A. So rho ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, R into A by L. For R into A by L, sigma will become equals to L divided by R A ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. Is the conductivity of a material. What is the SI unit here? SI unit is mho per meter ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. 1 by R ಅಲ್ವಾ, mho per meter. mho per meter, or we can also call it as Siemens ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Siemens is the SI unit of conductivity. SI unit of conductivity. Now let us see here what happens to the next concept. Let us see here how to calculate what is the effective resistivity. Of the two rods in series. Effective resistivity of the two rods in series. See here, let us consider the two rods. Consider the two rods connected in series. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ರಾಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒನ್ ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ, ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು L1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L2 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ρ1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ρ2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. therefore we know that R equivalent total resistance ಅನ್ನೋದು resistance of the first plus resistance of the second ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ resistance ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. rho equivalent into what is the total length here, L1 plus L2. what is the total area of cross section A. ಇಲ್ಲಿ ρ1 into L1 divided by A plus ρ2 into L2 divided by A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. rho equivalent becomes equal to ρ1 L1 plus ρ2 L2 divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, L1 plus L2. Suppose if they are identical rods, L1 is equal to L2, ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. rho equivalent becomes equal to, rho equivalent will become equal to, see here, ρ1 plus ρ2 by 2 ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
this is about the effective resistivity when the two rods are connected end to end, that is in a series anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later we have to understand about what is the effective resistivity. What is effective resistivity when two rods are in parallel? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದಾಗ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ರಾಡ್ಸ್ which are having the same length, and different area of cross section. Let us say length is same ba, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ A1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ A2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, we know that in parallel combination 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 by R equivalent ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟು L ಡಿವೈಡ್ ಬೈ A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 by R1, we can say ರೋ 1 ಇಂಟು L1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ A1. L1 ಬರಲ್ಲ, so you can write plus 1 divided by row 2 into L divided by A2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. If I simplify this further, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. A1 plus A2 divided by row equivalent into L is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A1 by row 1 into L plus A2 divided by row 2 into L. L will get cancel. Therefore, how can you simplify this value? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A1 plus A2 divided by row equivalent becomes equals to A1 by row 1 plus A2 by row 2. This is how we can simplify the effective resistivity of a material. Similarly, you find what is the equivalent conductivity of the two rods in first one connected in parallel and second one connected in series. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ರಾಡ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ರಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ನೀವು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಎ ವಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್, then ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ವೈರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಏರಿಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. therefore you can say that resistance R is equals to rho into L by A. If I multiply by L and divide by L, then what happens here? Rho into L square by A into V is volume anta baribhodu. Therefore you can say for a given material resistivity remains constant, volume also remains constant. Therefore you can say that resistance is directly proportional to L square anta baribhodu. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ
if the new length is equals to n times initial length, then its new resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ R is directly proportional to L square ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ R dash square divide by R square ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ L dash square divide by L square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is L dash value here? N into L whole square by L square. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ, R dash by R. New resistance will become equal to n square into R ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the same manner, in terms of area ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. If area is changed, if the area is changed by stretching or compressing, we can say that resistance is equals to rho L by A. Multiply by A divide by A ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ರೋ ಇಂಟು ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. therefore you can say that from this you can say resistance is inversely proportional to area square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, it is inversely proportional to R radius to the power 4 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. This is smaller. What is smaller here? Smaller is the radius of a wire. Like that we can get the relation between resistance and the length, resistance and the area ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ಗೂ ಮಾಸ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore we can say that, see here, we know that resistance is equals to rho into L by A. I will multiply by L and divide by L. ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು L square divide by ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, see here, density D is equals to mass by volume ಆಗಿದ್ದಾಗ volume is equals to mass by density ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. therefore you can say that R is equal to rho into L square divide by volume ನ ನಾವು mass divide by density ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. from this you can say that resistance ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು L square ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore for two different wires, for two different masses, for two different wires, we can write R1 by R2 is equals to L1 square by L2 square into M2 divided by M1 ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲ L ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ R is inversely proportional to mass of the wire ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, mass of the wire. So this is how we can write. ಅದೇ in terms of area ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ, see here, R is equals to rho L by A and I will multiply by A and divide by A. See here, density into volume divided by what is this, area square. I can write R is equal to, what is the volume we can write here, rho into mass by density into area square. So from this we can say that R is directly proportional to mass and inversely proportional to area of cross section of the wire. therefore for two different wires, for two different wires or for two different materials,
ಏನು ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, R1 by R2 can be written as M1 by A1 square into A2 square divided by M2. This is how we can get the relation between mass of the wire and area of cross section of the wire. So this is how we can learn about the resistance dependency. Now let us see here how to identify the value of resistance. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, and this will become the third band, and this will become fourth band ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, 2, 3, 4 ಅಪ್ ಟು 9 ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ಬ್ರೌನ್, ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ವೈಲೆಟ್, ಗ್ರೇ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now see here, first 3 band, first band first digit, second band second digit, third band number of zeros ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ, BB Roy ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, BB Roy ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 10% ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5% ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ if there is no color in the fourth brand, then the tolerance will become 20% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. See here, let us take one example. If I say there is a resistor, which is having the first color is let us say this is black, and let us say this is yellow, let us say this is red. What is the resistance of this resistor ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Resistance will become equal to black. First digit is coming black ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore you can say that 0. First represent 0 into, not into, let us say 0. Second digit ಏನಿದೆ yellow. Yellow ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. For yellow it is 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ರೆಡ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 power 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore you can say that 10 to the power of 2 ಇಲ್ಲ, number of zeros is equal to 2. therefore you can say that what is the resistance of this ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes 400 ohm ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. okay, since there is no color in the fourth band, so plus or minus 20% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 20%. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್.
In the same manner, we can think that see here, if the resistance value is equal to 4 into 10 to the power of 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then what is the write the color code ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. How can you think about this? ನೋಡಿ 5, what is the 5 stands for here? 5 observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. therefore we can go with green. What is 4 represent here? 4 represent ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, it is yellow ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. it is a yellow. Into what is this 10 power 5 indicate? it is again a green. Therefore you can say the resistance or resistor color is green, yellow and green anta ಬರೆಯಬಹುದು. Like that we can also simplify one more example. Let us say R is equals to 2.3 into 10 to the power of 4 ohms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Write the color code of this color code. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಎ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 23 into 10 power 3 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ 2ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2 represent what is the red, 3 represent what here? B, B, R, O, Y ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 represent ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 represent what? ಆರೆಂಜ್. 10 power 3 indicate again it is a orange. Therefore we can say the color code of the resistor is equal to red, orange, orange anta helbodu. So like that we can simplify the resistor values or color code of the resistance. So nodi, next one nodi, we can say that we can go with the series and parallel combination of resistors. What is series and parallel combination anta nodana. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನನಗೆ 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ, ಬೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ 5 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಓಮ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವೆರಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ 2.5 ಓಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅವಾಗ ಆ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. such that current remains constant. And let V1 is the potential difference across the first resistor, V2 is the potential difference across the second, and V3 is the potential difference across the third resistor ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we can write V1 will become equals to I into R1, V2 will become equals to I into R2, V3 is equals to I into R3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ I ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ V ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಫಾರ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್,
for n identical resistors, RS, that is series, is equal to R1 ಅಂದರೆ R n identical ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ R plus R plus R plus so on ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ RS is equals to n times R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು is also called as ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I take the two resistors, resistor having R1 and resistance R2, and when it is connected to a potential difference of V, then V1 is the potential difference across R1 and V2 is the potential difference across R2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I1 equal to I2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore you can write it as, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, V1 by R1 must become equal to V2 by R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, V ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 1 and 2, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and ಈಕ್ವೇಶನ್ 2, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, V1 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, V ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಇಂಟು R. I ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ V ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R ಆಗುತ್ತಾ? Therefore we can write V1 is equals to V into R1 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. In the same manner, V2 will become equals to V into R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is the thing. This is how we can write the potential difference across individual resistors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Individual resistors. Like that we can think about so what is the ratio of the currents here? I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 is to 1 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. What is the voltage? V1 is to V2 is to V3 ಅಂತಂದಾಗ it is directly proportional to R ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ R1 is to R2 is to R3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is how the points we can write. And one more thing, ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, see here, in series combination, effective resistance will be greater than the greatest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. greater than the greatest will be greater than the greatest ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. For example, see here, if I say R1 is equal to 2 ohm, R2 is equals to 3 ohm, then we can write RS ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 2 plus 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, which is nothing but 5 ohm, which is greater than R2. Like that we can learn the points in the series combination of resistors. Now let us move on to the parallel combination. Parallel combination ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ, see here, one end of all the resistors are connected to one terminal, other ends of all the resistors are connected to other terminal, then the three resistors are connected in a parallel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now see here, if I is the main current, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೇನು ಅಂತಂದಾಗ,
in parallel combination, we can say potential difference remains constant ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ I3. I1 plus I2 plus I3. So this is the important points. And we know that I1, what is I1 value here? V1 by V by R1. I2 is equals to V by R2. I3 will become equals to V by R3 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Substitute the values here and simplify. Simplify ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ will get reciprocal of equivalent resistance, that is 1 by R parallel is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, so on we will get it. Now see here, in case of two resistors ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ R parallel ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ R1 R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1:1:1 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? I1:I2:I3 always be equal to 1 by R1 1 by R2 1 by R3, like that we can. So hence ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is a current divider network. So these are the points we have to think about the parallel combination. So see here, for n identical resistors in parallel, we can say R parallel is equals to R by N ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. R by N. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ I will get it. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, if I take the two resistors, let us say this is R1 resistance, this is R2 resistance. I is the main current, I1 and I2 are the branch currents ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So how to calculate this I1 and I2? We know that V1 is equal to V2. Therefore I can write I1 R1 is equal to I2 R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore let it be equation 1. And I is equals to I1 plus I2. Let it be equation 2. So substitute or solve 1 and 2 here. Solving equation 1 and equation 2, we can write I1 ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, I into R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Total resistance. In the same manner, we can see ಏನು ಅಂತಂದಾಗ resistance I2 will become equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, I into R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is where I am writing that neatly. See here, I1 and I2 are called as
ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ we can define, therefore we can write branch current will be equal to main current into resistance in opposite branch. Resistance in opposite branch divided by total resistance. Remember, total resistance, not effective resistance. Effective resistance alla idu, total resistance. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ we can write the branch current formula. Branch current formula. Okay, like that we have to think. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. If n identical resistors if n identical resistors first connected in series and then connected in parallel, you can write, see here, RS is equals to N into R anta bariಬಹುದು. RP will become equals to R by N anta bariಬಹುದು. Now simplify ಮಾಡಿದ್ದಾಗ by solving, RS is always equals to N square times RP anta barutte. N square times RP. This is how we will get the relation between parallel combination of n resistors and series combination of n resistors. It's a very, very important thing. Later, we have to, now let us go with few numerical problems. Illa applications of series and parallel combination anta kariyona. Series and parallel combination. Now let us take down the few important or models ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. First I will give a simple circuit. Notice this is one resistor which is connected to another resistor. These all are having identical resistors. Now they are asking what is the effective resistance across the 2 points A and B. Nodi, this is the problem given to you. How can you simplify this value? Nodi illi observe ಮಾಡಿ. Whenever we consider these three resistors, they are in parallel. They are in series. Series ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ RS will become equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, RS will become equals to 3R. Therefore this circuit ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, this is 3R and this is R. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎರಡೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Therefore if you notice, this is the point A and this is the point B. Therefore you can simplify this one here. So what is the RAB value here? It is use the relation 3R into R divided by 3R plus R. It becomes equals to 3R square divided by 4R. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ RAB ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 3R by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is the effective resistance across AB in the given circuit. Let us see one more question. ಇದೇ ರೀತಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ this one resistor, this another resistor. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ and this is the point B. I am asking you to calculate the effective resistance across the diagonal corners. Diagonal corners ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅಗೈನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2R ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ 2R ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2R and this will also become equal to 2R. This point A and this point B. Therefore R equivalent ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. R across AB will become equals to 2R by 2, which is nothing but R. That is across the equivalent resistance across the points A and B. So let us move to the next problem. Next problem ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Now they are asking what is the effective resistance across the point A and across the point B. All are having equivalent resistance. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. And this is one more resistor. This is the point B. See here ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2R ಆಗಿರುತ್ತೆ. and this will become equal to R. If we simplify this now, again the circuit will get reduced. This is R. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. These two are in parallel. Parallel ಅಂತಂದಾಗ how can you get the answer here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Parallel RP will become equals to 2R into R divided by 3R. You will get 2R by 3. So simplify this value ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. therefore series resistance RS is equal to R plus 2R by 3 plus R. simplify you will get the answer. LCM 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. so 3R plus 2R plus 3R which is equal to 8R by 3. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3R ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. Then what is the effective resistance across the point A and B? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. See here, this circuit ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. All the resistors will become parallel to each other. Therefore, what is the effective resistance across AB? AB adre effective resistance enagutte nodi illi. RAB will become equals to R by 3. RAB will become equals to R by 3. Like that, we can simplify few more questions. Innondu 4 example ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Observe this. This one resistor is R. They will ask what is the effective resistance across A and B anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. A and B. How can you simplify this? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಈ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A and it is going away from ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3R ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ this is 3R ಆಗುತ್ತೆ and this will become equal to R. This is R, this is also equal to R. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3R ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3R and R will become parallel. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 3R into R divided by 4R ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3R by 4. Again by simplifying this, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ again if you go on reducing that, no, you will get effective resistance across AB ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ it becomes equals to 41R by 15 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Try to simplify. You will get 41R by 15. So similarly, see the next one. See the next question. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. This is one more resistor. This is one resistor. It is as shown like this. They are asking what is effective resistance across A and B. AB ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ effective resistance ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now see that, how can we simplify this? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದು B ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. therefore you can say that what happened with effective circuit. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. this is R, this will also become equal to R. This is the point A and this is the point B. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this R and this R are in series. you'll get 3R ಆಗುತ್ತೆ. 3R and R in parallel ಆಗಿದ್ದಾಗ we can go with 3R into R divided by 4R, which is equals to 3R by 4. Like that we can simplify the circuits. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. All are having identical resistors. R. They are asking what is the effective resistance between the points A and point B. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. See here, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಮಿಡಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಲೋಯರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3R ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಡಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2R ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಗೈನ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3R. This is the A and this is the point B. So see here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೋಡಿ, 1/R parallel will become equal to 1/3R plus 1/2R plus 1/3R. Simplify ಮಾಡಿ, you will get 6R is the LCM. So you will get 2 plus 3 plus 2. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ RP becomes equal to 6R by 7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is how we can simplify the relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್. Now let us move to the next concept, that is electric energy and power. Electric energy and power. What is this electric energy here? Electric energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Whenever the electric current is passed through the circuit or in a conductor, it becomes a hot. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಆ ವೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಜೌಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್. ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ H is equal to I square into R into T. ನೋಡಿ, ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು
ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ I²R ಇಂಟು ಟಿ, ಒಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 418. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 4.18 ಇಲ್ಲ 4.2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 4.18 ಆರ್ 4.2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ heat energy or electric energy, and that is called Joule's heating effect. ನೋಡಿ, the rate at which the work is done by the source in maintaining the effect of current in a circuit is called electric power. It's called electric power. ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವರ್ಕ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ EMF ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ V ಇಂಟು Q ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಂಟು ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ Q ಬೈ T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಕರೆಂಟ್. ಸೊ V ಇಂಟು I ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore power is equals to V into I. What is unit of power? It is watt ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And other expressions for power is equal to, ನೋಡಿ, P equal to I² into R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ V² by R ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, when voltage is constant, then power is inversely proportional to resistance ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಬಲ್ಬ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪವರ್? ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore how to calculate the resistance of the bulb? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಟೇಜು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? V² by ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಸಾರಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, bulbs in series. See here, there is one bulb and there is another bulb. There is a B1 and this is B2. Both are connected to a source in series. Series ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Therefore, what can you say about the power here? Power is directly proportional to resistance of the bulb ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ
ಆ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೋ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ power and resistance of the bulb. And what happens to this effective power here? Effective power of combination. Effective power of combination anta nodana. In series. See here, 1 by power is equal to 1 by P1 plus 1 by P2. Therefore, power equivalent will become equals to P1 P2 divided by P1 plus P2 anta baribodu. Like that we can write what is the effective power of the combination anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Effective power of the combination. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ 2 ಬಲ್ಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟರ್ಗೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕದು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾ ಅಂತ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಐ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಲೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ P1 P2 divided by P1 plus P2, similar to capacitors ತರ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. See that? What is the next case? ನೋಡೋಣ. Parallel combination of bulbs. I will take the 2 bulbs which are connected parallel to each other as shown in the diagram. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪವರ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ we can say voltage remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. That means in parallel combination, more the resistance, lesser will be the power dissipated, and less the resistance of the bulb, more the power dissipated. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? P equivalent will become equals to just P1 plus P2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. That is the effective power of the bulbs in combination of parallel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Like that we can think how to learn, how to understand which bulb will fuse first or which bulb will bright more compared to other bulbs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ? Now let us see what is the meaning of electric cell.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಮೈಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 2 ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ into electrical energy. We have to understand few important terms. One is called as EMF, denoted by capital letter E. EMF ಅನ್ನೋದೇನು? Before going to see see here, what is symbol of a cell? ಒಂದು ಲಾಂಗರ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಲಾಂಗರ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಲಾಂಗರ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್, ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is called EMF of a cell, denoted by capital letter E illa small letter E antana represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. And later we have to think about what is the internal resistance. Denoted by small letter R. So here it is nothing but opposition offered for the flow of current through the cell itself is called internal resistance. Later we have to think about what is terminal potential difference, denoted by capital letter V. Nodi illi, it is the potential difference between the terminals of a cell in closed circuit. ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ V equal to E minus I into small r, even I into small r. If I write this point,
if VA is the potential at the point A and VB is the potential at the point B. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, VA minus E plus I into small r is equal to VB ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. will become equal to VB. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, next we learn, see here, what happens to potential difference in different cases. V equal to E minus IR when the cell is in discharging mode. ಅದೇ ನಿಮಗೆ V equal to E plus IR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. V equal to E plus I into R when cell is in charging mode. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು V equal E plus IR ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ರೆ E minus IR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ V equal to E ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ V equal to 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. therefore current will become equals to only E by small r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. later we have to think what is the, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. so like that we can define terminal potential difference and the EMF of a cell. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, electromotive force of a cell is the terminal potential difference when it is in open circuit. That is, it is not supplying any current to the external circuit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whenever, however, when it is supplying a current to an external resistance, the voltage across the terminals of the cell is called terminal potential difference or terminal voltage ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now let us see here, what is expression for current in the circuit consisting of a cell and internal resistance. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, EMF is E and internal resistance is R. Therefore, if I is the current flowing through the circuit, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ I ಎಂದು ಬರೀ ನೋಡಿ, E divided by capital R plus small r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ then what is the terminal potential difference? V ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, V equal to I into capital R which is equal to I ಅಂದ್ರೇನು, E by capital R plus small r into capital R. Or we can say V equal to E minus IR ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Like that we can simplify the expression for current in a circuit by using Ohm's law ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now later we have to think about internal resistance. By using this V equal to E minus IR, we can get what is the value here, small r is equals to E minus V by V into capital R or R into E by V minus 1 ಅಂತನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if the terminal voltage more charged ಆಗಿದ್ದಾಗ, more than the EMF of cell, that is when cell is a charge, already ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ V will become equals to E plus IR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, see here, there are two cells. One is say, let us say 12 volt, and the other one is say it is a 5 volt ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, 5 volt. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Now let us move on to the next concept, that is a combination of cells, series and in parallel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
What is this here? A group of cells is called as a battery anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Two common grouping of cells is one is series and the other one is a parallel combination. ಇವಾಗ one by one ನಾವು ನೋಡೋಣ. One is series grouping. What is series grouping here? Observe ಮಾಡಿ. If negative terminal of one battery is connected to positive terminal of another battery, likewise it is connected, then the cells are connected in a series ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ E equivalent ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ E1 plus E2 plus E3 plus so on ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later we have to think that, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ equivalent internal resistance of the cell will become R equivalent will become R1 plus R2 plus R3 plus so on. ಅದೇ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, for n identical cells, that is each having the EMF E and internal resistance small r joined in series, aವಾಗ ನಿಮಗೆ E equivalent will become n into capital E and R equivalent will become n into small r ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now for example, for two cells ನೋಡೋಣ. For two cells, E equivalent become equals to E1 plus E2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. And R equivalent will become equals to what here? R1 plus R2. R1 plus R2. And see here, wrongly connected ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Wrongly connected cells. If M is the total number of cells connected in series, in this n cells are wrongly connected. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, see here, this is E and this is E, this is E, this is E. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಾನು ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, E equivalent will become equals to ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಮೈನಸ್ n number of cells are wrongly connected into E. This is the value of effective EMF of a cell. Effective EMF of a cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later we have to think about what is the parallel grouping of cells. ನೋಡಿ, parallel grouping of cells ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, effective 1 by R equivalent will become 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ E equivalent become equals to E equivalent by R equivalent will become equals to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus so on ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now for example, for two different cells, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. For n identical cells, we can write R equivalent is equals to R by n and E equivalent will become equal to E. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ EMF ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, for two cells connected in parallel, observe ಮಾಡಿ, this is one cell having EMF E1 and internal resistance R1, EMF E2 and internal resistance R2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore what can you say about the E equivalent here? E equivalent will become equals to E1 R2 plus
E2 R1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗೆ, when positive terminal of one cell is connected to positive terminal of another cell. ಹಾಗಲ್ಲದೆ if the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of another cell, ಈ ರೀತಿ this is E1 internal resistance is R1, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ E2 internal resistance is R2. Then what can you say about the E equivalent ಅಂತಂದಾಗ we can write this as E1 R2 minus E2 R1 divided by R1 plus R2. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ R1 R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. This is about the effective EMF of the two cells connected in parallel combination ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later we have to think about what is a mixed grouping of cells. What is a mixed grouping of cells? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅದೇ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is the mixed grouping of cells. What is the effective EMF and internal resistance? For example, you can say N represents number of cells in each row anta bariyona. Number of cells in each row. And M represents number of rows. Number of rows. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಆಫ್ ಈಚ್ ರೋ? ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ? N ಇಂಟು E ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. N ಇಂಟು E. Therefore, what is the current in the circuit? Current I is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ E equivalent divided by, for example ಎಲ್ಲದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ E ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ N ಇಂಟು E EMF ಇದ್ರೆ ಅಂತ ರೋಸ್ ನಿಮಗೆ M ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ E ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು N into E divided by capital R plus R equivalent ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. R equivalent ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ N into small r ಅನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ N into small r divided by M ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we can write current in the mixed grouping is equals to M into N into E divided by M capital R plus N into small r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is the expression to calculate the current in mixed grouping of cells. Now let us see here. We can understand M into N will give total number of cells. Total number of cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್
ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ effective internal resistance must become equal to external resistance. According to this, we can write that capital R becomes equals to N into small r divided by M ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ M into capital R is equals to N into small r, or we can also write M by N is equals to small r by capital R. Like that, we can simplify the numerical problems. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Like that, we can simplify. Now let us go to the next concept, that is Kirchhoff's laws. What is Kirchhoff's laws here? Kirchhoff's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ Kirchhoff's law, why we need Kirchhoff's law ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, Kirchhoff's law ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 or more branches ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸಚ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ Kirchhoff's laws. Now let us see what is the Kirchhoff's first law and what is the Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. We call it as Kirchhoff's current law or Kirchhoff's first law. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಏನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ 3 ಇಲ್ಲ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಡ್ ಲಾ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ us take one example. Let us consider the 4 branches in which currents are flowing as shown in the diagram. ಇದು I1, I2, I3 and I4. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, I1 ಮತ್ತೆ I2 ಅನ್ನೋದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, I3 and I4 ಅನ್ನೋದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First one, currents towards the junction. Currents towards the junction is taken as positive. Currents away from the junction ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ I1 ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, I2 ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ I1
ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ I3 ಅನ್ನೋದು ಅವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, I4 ಅನ್ನೋದು ಅವೇ, so we'll take a minus. So this is how we can expand this summation. I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. So simplify ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we'll get I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, from this equation we can also define Kirchhoff's current law in another way. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ algebraic sum of currents entering the junction is equal to the currents, sum of the currents leaving the junction. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ? we can say sum of the currents I1 I2 is nothing but sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction. Like that we can also state Kirchhoff's current law. ನೋಡಿ, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ Kirchhoff's current law depends ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Kirchhoff's current law based on law of conservation of charge. That means charge entering is equal to charge leaving per second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೂಪ್, this is Kirchhoff's second law or Kirchhoff's voltage law. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಮೆಶ್ ಲಾ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ algebraic sum of the potential difference in any loop including those associated EMFs and those of resistive elements must be equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. must be equal to 0. that means I can write sigma, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, summation of product of current into H star plus EMF in a loop always equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. EMF ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ದರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, you can say that the product of I into R is taken as positive when the current in the loop is along the path of traverse. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯನ್ನ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಾರಿ.
is taken as negative. And if the current is coming opposite to the path of traverse, then it is taken as positive anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. When the current is opposite to path of traverse, I will show an example. Now example ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Third one. Along the path of traverse, if we move from positive terminal of a cell to negative terminal of a cell, then EMF is taken as negative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರ EMF ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್, if we move from negative terminal to positive terminal, then EMF is taken as positive anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. EMF is taken as a positive. So let us see one example based on this. ನೋಡಿ, I will take one example. Let us say there is a cell like this. Let us say there is E1 resistor and R1 is the resistance, and in this I1 is the current flowing anta ಹೇಳೋಣ. And here R2 is the resistance, E2 is the EMF of the cell, and in this branch I2 is the current flowing, and let us say in this branch I3 is the current flowing, R3 is the resistance of the resistor, and I am giving the circuit A, B and C. Now we have to choose our path. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ABCA ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ACBA ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಲ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ABCA. along the path ABCA. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಸಿ ಇಂದ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ I2 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ E2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ KVL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ. ಫ್ರಮ್ A to B ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ I2 ಇಂಟು R2.
ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಲ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ -E2 ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು I3 ಇದೆ, ಅದು R3 ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ -I3 into R3. ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಎ, ಸಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ I1 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, R1 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ -I1 into R1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೆಲ್ಲು ಇದೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ EMF ಅನ್ನೋದು +E1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ E1 minus E2 will become equal to I1 into R1 plus I3 into R3 minus I2 into R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. Therefore from this we can say that algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of the product of current and resistance in a loop. In a loop. ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ EMFs ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು now let us move to the next concept, that is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge ಏನಿದು? Wheatstone bridge ಏನಿದು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, Wheatstone bridge is based on the application Kirchhoff's voltage law and current law ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಮೆಜರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಮೆಜರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ, it is widely used. This is the network shown. ನಮಗಿದು ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, so don't get confused. I will redraw this. This PQRS and there is a galvanometer whose resistance is capital letter G. This is the point A and this is the point B and this is the point C and this is the point D. And first ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ we have to check whether the circuit is balanced or not. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, you please check whether P by Q is equal to R by S. What is the balancing condition? Balancing condition, that is P by Q will become equal to R by S. R current through galvanometer, current through galvanometer must become equal to 0. Current through the galvanometer, that is I suffix G will become equal to 0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. When the bridge is balanced, when the bridge is balanced or under balancing condition of the bridge, we can interchange the cell and galvanometer. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ನ
ಎರಡರನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ P/Q ಅನ್ನೋದು R/S P/Q is equal to R/S ಆಗಿದ್ದಾಗ current through the galvanometer will become equal to 0. That is, current across the branch BD will become equal to 0. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Second case, if P/Q is greater than R/S, then the current will flow from current will flow from point D to point B. Third case, if P/Q is less than R/S, then current will flow from point B to point D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, see here, when P/Q is equal to R/S ಆಗುತ್ತೋ, that is the bridge balance ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This will be the diagram circuit. This is the P and this is the Q, R, S. Therefore you can say, what is the R equivalent value ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can say that P plus Q into R plus S divided by P plus Q plus R plus S. This is the R equivalent of the Wheatstone bridge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Wheatstone bridge. Suppose sometimes you can say, when P/Q is not equal to R/S, then R equivalent ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, we can write the direct formula. R equivalent becomes equal to 2PQ plus G into P plus Q divided by 2G plus P plus Q ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is one of the shortcut relation you can use and you can simplify for unbalanced Wheatstone network ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ P/Q is not equal to R/S ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ 2PQ plus G into P plus Q will become divided by 2G plus P plus Q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Like that we can simplify the Wheatstone network. Now let us move on to the applications of Wheatstone network. In application of Wheatstone network ಅಂತಂದಾಗ, that is the meter bridge. Meter bridge ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here, ಅದರ meter bridge is the one of the device which works on the balancing condition of Wheatstone bridge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See here, it's a principle. Principle is balancing condition. Balancing condition of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Wheatstone bridge construction ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ AC
what is the length of this wire means 1 meter ಇಲ್ಲ 100 centimeter. ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And it is fixed on a wooden box with the help of two L-shaped strips ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. two L-shaped strips. And these two L-shaped strips are separated by a small metallic strip, leaving the two gaps. One is called left gap and the other one is called right gap. Left gap alli nimige unknown resistance na place ಮಾಡ್ತೀರಾ. unknown resistance na place ಮಾಡ್ತೀರಾ. right gap alli standard resistance na place ಮಾಡ್ತೀರಾ. Standard resistance. Now see here, D is the point where at the point D nodi illi, at the point D galvanometer shows zero deflection, andre there is no current in the galvanometer. Therefore L1 we can call it as balancing length anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. balancing length. Therefore it is remaining is 100 minus L1. Nodi L1 length corresponds to AD, 100 minus L1 corresponds to the length DC anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. By applying Wheatstone bridge balancing condition, we can write R by S is equal to L1 divided by 100 minus L1, or R is equals to S into L1 divided by 100 minus L1. ಇದು 100 minus L1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ when L1 is in centimeters. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 100 minus L1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ 1 minus L1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is how we can calculate the unknown resistance of a wire ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. And one more thing, what are the applications? What are the applications of this ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Or what are the uses of meter bridge? First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು to determine the resistivity of a unknown wire. Resistivity of a unknown wire. Second one, to compare the resistances of two resistors. Resistances of two resistors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And to determine the unknown resistance ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. unknown resistance. These are the three important uses of a meter bridge anta ಕರಿತೀವಿ. Later, let us see what is a potentiometer. What is a potentiometer? What is a potentiometer ಅಂತಂದಾಗ it is a device. It is a device used to measure potential difference across the element accurately ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. across the element accurately. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್ potential difference. I will take one wire. Let us say the AB. I want to know what is the potential difference across AB. Therefore, potential difference across the points AB is directly proportional to length of the part AB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is the principle of a potentiometer.
we can say that V is equal to some constant into L. That means where this K is called as potential gradient anta kariತೀವಿ. We call it as potential gradient. And this circuit given to you which represents the potentiometer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ this circuit will have two parts. One is called as primary circuit and other one is called as a secondary circuit anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. AB represent the potentiometer wire. Usually it consists of 10 meters ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳೆಲ್ಲ 1 ಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ and this is the secondary circuit. The cell in the primary circuit is called primary cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು secondary cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what are the applications or uses of this ಅಂತಂದಾಗ, see here, what are the applications of this? Let us see what are the applications of the potentiometer. Before going to see that, let us understand what is the potential gradient. Potential gradient ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ potential difference across the length AB divided by total length. Potential gradient is equal to V across AB divided by L. V ಅಂದ್ರೆ I into R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, I into lambda also we can write. That is the point where lambda is equals to resistance of the wire AB divided by length of the wire ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ resistance per unit length of the potentiometer wire. The EMF of the cell ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, E2 will become equals to KL or I into L ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, I into RCB ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Observe the diagram so that you can get a clear idea. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ what is the potential gradient formula ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Potential gradient is equals to I into R divided by length of the wire. Length of the wire I ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ E naught. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I is equals to E naught, that is EMF of the cell in the primary circuit divided by R naught external resistance plus resistance of the wire plus internal resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if there is anything. Therefore it is R wire divided by length of the wire. This is the KAB. This is the potential gradient. So let us see that in the same manner we can also go with to find applications. ಏನು applications ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, first one to find the EMF of the unknown cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Second one to compare the EMFs of the two cells. Third one to determine the internal resistance of a given cell. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ E1 E2 ಎರಡು ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೋನ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ L1 ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ನೋನ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ L2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we will get E known is equals to I into rho L1, E unknown is equals to I into rho L2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we will get E known divided by E unknown is equals to L1 by L2, or E unknown is equals to L2 by L1 into E known. This is how we can compare the two cells and we can calculate the EMF of the unknown cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later we have to think about how to find the internal resistance of the cell. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. L1 is the balancing length when switch is open or
no external resistance. No external resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. L2 is the balancing length. L2 is the balancing length when switch is closed. When switch is closed or external resistance is present ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. External resistance is present. Therefore, we can write, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, E is directly proportional to L1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. V will be directly proportional to L2. So if we simplify this, we will get internal resistance is equals to L1 by L2 minus 1 into external resistance. This is the formula we must learn to find the internal resistance of a cell. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? E is called as EMF of the cell will give corresponding balancing length as L1. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ L1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ DPP ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. We will meet you in the next class with the next chapter.